Continuation of the concept related to conditional probability or dependent on independent events. Conditional probability, or what you call as joint probability, and we'll be defining something called as compound probability, and the theorem related to this is called as multiplication theorem. So also we use the term compound probability, right? If I scrutinize everything and write as a single point, if I'm talking about A and B, P of A intersection B will be C. Addition theorem is about P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay. This we have already discussed in terms of Venn diagram and set theory. Remember, this is whole of A, this is whole of B. When you're considering A union B, what do? You will not take the repetition twice. Okay. So the same thing we are doing here. So Anka Pakamode, we were taking like a cardinal number. So N of A union B equal to N of A plus N of B minus N of A intersection. So this was a theorem over there. Here, when we talk about the probability, the same thing applies. Okay. When we talk about union, we say it's an addition theorem. Not only that, please understand. Also, here A and B are something related to one trial itself. Okay. I toss a coin. Okay. Getting a head is a even A. Getting the tail is the even B. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையலுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணா நீங்க A and B வந்து நம்ம ஈவன்ஸ் சொல்லுவோம். We'll call it as mutually exclusive, exhaustive and so on. Equally likely events. But whereas in the case of multiplication theorem, we are talking more than one trial. A is the player who comes and draws the ball, checks or whatever it is. On the story B is the player who comes for the second draw. Second draw the second trial. Am I right? Okay then. So A is the first draw, first trial. B event the second draw, which is the second trial, and so on. அப்போ மல்டிபிளிகேஷன் தியரம் வந்து எப்போ அப்ளை பண்ணுவோம்னா யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி செட் தேர்ஸ் நோ தின் லைன் டிஃபரன்ஸ் இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கான்செப்டே இங்க இல்ல யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஷுர் தட் when we say multiplication theorem we are talking more than one trial because B is something happening where A has happened or not happened dependent or independent. When we talk about mutually exclusive or other cases, we are talking that everything is happening one single trial. Head appears, tail will never appear. Mutually exclusive. Head or tail occurs exhausted. அந்த பக்காவது ஸ்பிளிட் பண்ண தெரியணும் ஓகேயா சோ ஹியர் we say A is the event related to first trial B is the event related to the second trial so C or whatever it is okay அப்போ we will talk multiplication theorem related to A intersection B. What is A intersection B? A is happening of A, B is happening of B, A is happening of A, B is happening of B. We are talking about A intersection B, which means what? Happening of, yes please join, happening of A and B. ஆமால இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட் நடந்து அப்புறமா செகண்ட் ஈவென்ட் நடக்கும்போது செகண்ட் ஈவென்ட்டையும் பத்தி சேர்த்து பேசுவோம். So here we'll say when it is independent we'll say P of A into P of B directly. Am I right? This is in the case where A and B are independent. Whereas in the case of dependent we'll say P of A into P of B given A. This is in the case of dependent. இது அப்படி இப்படி மாத்தி போடுங்க. P of B given A is equal to P of A intersection B divided by P of A. Here I was taking the sequence happening first A then B. In case the same thing B first draws the ball. So B's trial is the first trial and A then comes and draws the ball. So A is second trial now. Then I will be talking P of A given B. Right? முதல்ல என்ன நடந்துக்கணும் B. So A given B which is equal to denominator என்ன வரணும் P of B. Numerator actually it has to be P of B intersection A. But A intersection B and B intersection A are same. See, logical trial wise it's different, but again A is a set, B is a set, A intersection B is equal to B intersection A. So ultimately you can have this as P of A intersection B divided by P of B, where B should not be an impossible event. Okay, here A should not be an impossible event. அப்பதான் நம்ம dependent, independent events and multiplication theorem பத்தி பேசுவோம். In your question, option A, B, C, D, this is the option given, this is the option given. Which one you'll go for? You have to go for this one only, even though this is right. ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க especially CA what happens is you have to go all the four answers may be right. அது வந்து choose the correct answer இல்ல you are not school student.
Choose the correct answer. நாலு ஆன்சர் ஒரு ஆன்சர் அப்படி இல்ல இது. Choose the closest answer. See, this is also right. This is also right. Which one is apt? This by definition is very apt. So I have to go by this. Okay. And one more concept probably நான் சொன்னனால நீங்க ஓகே மேம் சொல்லிருப்பீங்க. என்னன்னா A and B independentனா obviously what we'll talk about other set. எப்பவுமே 4 pairs வரும். A and B independentனா A and B dash independent. Okay. A dash and B independent. Okay. Again, A dash and B dash independent. எப்படி? Let me go for an example. Let us talk about tossing 2 coins. ஏன்னா ஒரு காயின் பத்தி நான் பேசக்கூடாது. More than one trial இருக்கும். Myself Y, I am going to toss a coin. Okay, that is A. Probably என்ன வச்சுக்கலாம். I am planning to get a head. Okay. Next, yourself X, I name the event as P. Planning to get a tail. ஏன் tail? Head வச்சுக்கோங்க. ஏமா நீங்க மட்டும் ஹெட் வச்சுப்பீங்க எங்களுக்கு மட்டும் டெய்ல் தருவீங்களா? ஹெட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. நவ டெல் மீ. நான் டிக் பண்ணது பாருங்க. A and B independent. I'll take the coin. There's only one coin. Okay, we both are going to use the same coin. I'll take the coin. I will flip the coin. That's I'll toss the coin. I will see the head or tail, whatever it is. Probability தான போடுறோம். Trial போட்ட பிறகு தான தெரியும் probability the head or tail ஆண்டு. So I toss the coin. I see a head or tail, whatever it is. இங்க வந்து நான் இந்த content பேசுறேன், which means happening of A பத்தி பேசுறேன். So I see a head. Then you take the same coin. Whether it's my coin or your coin, two different coins or two coins simultaneously tossed, whatever it is, the concept is very similar or is the same. We say that this is different and this is different. Okay. அப்போ அதே காயின் நீங்க எடுத்து டாஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும்? மேம் ஹெட் தான் வந்துச்சு, எனக்கும் ஹெட் தான் வரும். நாட் தட் வே. மேம் டெய்ல் தான் வந்துச்சு, எனக்கும் டெய்ல் தான் வரும். நோ நோ நாட் தட் வே. ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட் இல்ல. அப்போ A and B are independent. Yes sir. A myself, B yourself. Next, second வாங்க. If this condition is true, if A and B are independent, then obviously we can say that A and B dash are independent. Am I right? What is A? Header. What is B dash? Tail. எனக்கு ஹெட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டெய்ல் வரக்கூடாதுன்னு இருக்கா? இல்லையே. ஆமால்ல, எனக்கு ஹெட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டெய்ல் வரக்கூடாதுன்னு இருக்கா? நாட் நெசசரி ஹெட் வரலாம், டெய்ல் வரலாம், இதெல்லாம் வரலாம். அப்போ இதுவும் என்னது? இண்டிபெண்டன்ட். தென் A dash. எனக்கு நான் டாஸ் பண்ண ஐ நாட் கெட்டிங் a head, I got a tail. அப்ப எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? I got A dash, not happening of B. உங்களுக்கு என்ன வரலாம்? அதான் இண்டிபெண்டன்ட் சொல்லிட்டோமே, ஹெட்டும் வரலாம் டெய்லும் வரலாம். So A dash வந்துச்சுன்னா you can get B or you can get B dash. So this set is also independent. So once A and B are independent now, obviously the other three set pairs also independent. Okay, it's not yet over. Now I'll come for the multiplication theorem and addition theorem put together as one single theorem. P of addition theorem. Yes, please join. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Only when I say it's mutually exclusive or exhaustive or equally likely, I have to apply all the conditions. For example, mutually exclusive is what I'm If I say mutually exclusive, you'll say P of A union B equal to P of A plus P of B. You stand here and that will become 0. Now I say A and B mutually exclusive. I say A and B are independent. Now how this theorem will look like? Yeah, A and B வந்து ரெண்டு ஈவென்ட்ஸ் எடுத்தது போல A வந்து first trial ஓட event, B வந்து second trial ஓட event and A and B are independent. Yeah, please join, please join. இந்த theorem எப்படி மாறும்? Yeah, please join. P of is P of A into P of B. You just apply multiplication theorem in addition theorem. இது எப்பவுமே வராது. எப்போ வரும்? இண்டிபெண்டன்ட் சொன்னாதான் வரும். மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா இது சான்ஸே இல்ல வரதுக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித்தின் த ஈவென்ட், வித்தின் த ட்ரையல். அதனால அது வராது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. எக்ஸாம்ல தியரியாவும் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்டர் ப்ராப்ளம்ஸ். Yes, please make a note of it. Question number 15. Rupesh is known to hit a target in 5 out of 9 shots, whereas David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots. What is the probability that the target would be hit
once they both try. Okay. First, we have to check whether what type of a event is this one. Okay. Probability easiயான concept தான் நீங்க understand பண்ணிக்கிட்டா. Please check. We are talking about two persons. One is Rupesh and another person is David. I am Rupesh, you are David. இந்த இதெல்லாம் பெலூன் அடிப்பாங்கல்ல கன்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? All the balloons will be tied up and you have to take your gun and shoot it. The Tirumala, the festival, and you go to the hill stations and everywhere you can find it, beach along. You have to hit it. Like 50 rupees for 10 shots or 100 rupees for 10 shots. அந்த மாதிரி 9 shots கொடுத்தா எவ்வளவு ஷாட்ஸ் நீங்க அடிப்பீங்க? எவ்வளவு அடிப்பீங்க? லீவ் ஆஃப் 9. லீவ் ஆஃப் 9. யூஸ்வலா ரவுண்டா கொடுத்தா 10. கரெக்ட் தான். சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். பணமே வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். Which is totally 9 shots. And what is that? You can hit 5. It's 5 by 9. There's a probability of Rupesh. Okay. When you talk about David, 11 shots கொடுத்தா 6 shots அடிப்பேன் மேம் அப்படிங்கிறாரு அவரு. Okay. So this is probability of David, which is out of 11, 6. So this is the data given. Please try to understand. Once you understand the two events, what is the event and the probability value of Rupesh and David? Second thing, we have to fix it is mutually exclusive அந்த கேட்டகரியா இல்லைன்னா டிபெண்டன்ட் இண்டிபெண்டன்ட் இந்த கேட்டகரியா. இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில தான் நான் பார்க்கணும். எந்த கேட்டகரி? நான் ரூபேஷ், நீங்க டேவிட். ஓகே. சந்தோஷ் மசேன் அடிக்கவே மாட்டேன் மேம்ட்டு அவனே அடுத்த ₹100 செலவு பண்ணா எல்லா ஷார்ட்டும் அடிச்சு வைப்பான். ஓகேயா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இண்டிபெண்டன்ட். நான் ஒரு ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கும் செகண்ட் ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா? இந்த கிரவுண்ட சுத்தி இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லேப். In how many minutes you go for a round? ஒரு ரவுண்ட் ரிலாக்ஸ் எவ்வளவு நேரம் எடுப்பீங்க? 1 கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம். 12 minutes. நார்மலா ஒரு ரவுண்ட் வாக்கிங் பண்ணோம்னா 12 minutes. நீங்க ரன் பண்றீங்கன்னா 8 minutes அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓகே 10 minutes. செகண்ட் ரவுண்ட் how many minutes you may take? The same 10 minutes. Third round குறைஞ்சிடும். ஃபோர்த் ரவுண்ட் குறைச்சிடும்ல, ஸ்பீடு குறைச்சிடுவாங்க, மினிட்ஸ் குறைச்சிடும் வச்சுட்டீங்களா? ஓகே. Then what will happen? 5 rounds. வரவே மாட்டேங்குது பாருங்க. See, அந்த மாதிரியான கண்டென்ட் இல்லை. We are talking about Rupesh, one person, David, another person. So we are talking about independent events. அப்ப independent events தான் directly when we need to talk about A and B together, that is Rupesh and David together, we can say directly that P of A intersection B will be P of A into P of B. Okay. Please make a note of the question. What is the probability that the target would be hit once they both the try? Please highlight. Once they both try. See, when I talk about 5 by 9, obviously we are talking about 4 by 9 also. Am I right? 5 by 9 la அடிப்பாரு, 4 by 9 la அடிக்க மாட்டாரு. Am I right? Likewise, when I talk about 6 by 11, I am simultaneously talking about what? 5 by 11, which is he will not hit. Yeah, David. அப்போ எப்பெல்லாம் 5 by 9 happening பத்தி இருக்கோ, at the same time we'll be talking about 4 by 9 and the same way here also. Here the question is once they both the try. அப்போ நீங்க அடிச்சாலும் பரவாயில்ல, நான் அடிச்சாலும் பரவாயில்ல. அப்ப என்னது? Or Rupesh or David. அப்படின்னா என்னது? A union B. So you have to discuss A union B. டைரக்டா இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட் சொல்லி இது போட்டுறாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒண்ணு அங்க வருதுன்னு. ஓகே. So A union B. I can write this A union B as இந்த மாதிரி போடலாமா? Taking the help of addition theorem, P of A plus P of B minus P of A intersection B. I can use the addition theorem. So what's the value? 5 by 9, 6 by 9, sorry 6 by 11 and this one. இப்பதான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Or there's an alternative way. When I talk about A union B, we know the theorem, right? P of A, the total probability is equal to 1. P of A dash is equal to 1. When I talk about P of A union B, I'm simultaneously talking about 1 of P of A union B, the whole dash. I discussed the De Morgan's theorem. What is De Morgan's theorem? A dash, A union B, the whole dash now. You can write as A dash intersection B dash. So this is 1 minus P of A dash intersection B dash. இப்பதான் பார்த்தோம் A and B independent. A dash and B dash independent. So obviously this will be 1 minus P of A dash into P of B dash. Am I right? What is P of A dash? 1 minus
P of B. What is P of B dash? 1 minus P of B. So that's how we get this. Parang okay, Anton? Please check. If this is okay, question number 16. A pair of dice is thrown together and the sum of points of the two dice is noted to be 10. Okay. What's the probability that one of the dice has shown the point 4? Two events are happening. One of the die. Okay. And it has to show point 4. And another one is sum of the points. If you add it, you have to get 10. என்ன மோட்லலாம் 10 வரும் 4, 6, 6, 4 and 5, 4. Okay. இந்த 3 modes 6 வரும். Sorry. 10 வரும். இந்த 3 modes 10 வந்தாலும் one of the die has to show the point 4. அப்போ இது ஒன்று இது ஒன்று டோட்டலா எத்தனை ஆப்ஷன் டோட்டலா 3 அதுல எனக்கு 2 தான் ஃபேவர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் 2/3 ஸோ சிம்பிள் ஆமா இல்ல கரெக்டா ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எதோ பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஏன் பண்ணிருக்காங்கன்னே தெரியாது see the answer is directly 2/3 see இந்த மோட்ல பாத்தீங்கன்னா 2/3 இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க what has happened ஏன்னா இது மட்டும் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க முதல்ல ஏங்கிறது 4 வரணும் எந்த மோட்ல எல்லாம் 4 வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் see one of the two die சொல்றான் you have to understand the question word by word understand பண்ணிக்கோங்க one of the two die has shown the point 4 அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணிருக்கணும் டைய த்ரோ பண்ணிருக்கணும் அதுல ஒன் டைல என்ன வந்திருக்கணும் 4 வந்து அப்ப அது எந்த டை புரியுது நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க ரெண்டு டை இருக்கு ப்ராபபிலி ஒன் டை ஐ ஹேவ் இட் இன் மை ஹேண்ட் அண்ட் another one is in your hand okay we both throw at the same time simultaneously okay both the things simultaneously happen but எந்த டைல 4 வந்திருக்குன்னு தெரியணும்ல அப்ப there are two dice die y and die x okay அப்ப ரெண்டு டைல ஒரு டைல 4 வந்திருக்கணும் that's why it's 1/2 அது பிறகு என்ன வந்திருக்கணும் 4 வந்திருக்கும் 6 நம்பர்ஸ்ல 4 வந்திருக்கு ஏன்னா 1 2 3 4 5 6 are the 6 phases அதுல 4 வந்திருக்கும் that's why it's 1/6 please try to understand okay so the answer here is P of A is getting the point 4 in one of the two dice ஒரே ஒரு டை த்ரோ பண்றீங்க you have to get the phase 4 what's the answer please join with me எங்கேயோ போயிடுறீங்க நீங்க நான் கேட்கறது மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு டை த்ரோ பண்ணோம் you have to get the phase 4 what's the answer 1/6 ரெண்டு டை த்ரோ பண்றீங்க ஏதாவது ஒரு டைல வரணும் அப்ப ஏதாவது ஒரு டைல எந்த டைல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சோ 1/2 into 1/6 1/12 இந்த ஆன்சர் எனக்கு நோட் பண்ணணும் சோ P of A intersection P என்னவா இருக்கும் டோட்டலா எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு 2 dice throw பண்ணா 6 square 36 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுல 4, 6 and 6, 4 மட்டும் தான் ரெண்டு ஆப்ஷன் 4 வரதுக்கு 4 and 10 வரதுக்கு 4 one of the die வரணும் 10 வந்து sum of the counts வரும் அப்ப இது என்னது 2/36 2/36 வந்துச்சா which is A intersection B னு போட்டுருக்காங்க now you apply the theorem we say that P of B given A is equal to P of A intersection B divided by P of A 2/36 divided by 1/12 which is 2/3 இப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல வேல்யூவா கேட்டாங்கன்னா 2/3 போடலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபுல் கொஸ்டின் கொடுத்து இதை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி யூ ஆன்சர் இஸ் 1/12 இதே கொஸ்டின் தான் வருது பட் கொஸ்டினை பாதி பிரேக் பண்ணிடலாம் ஓகே இதே கொஸ்டின் பட் கொஸ்டினை பாதி பிரேக் பண்ணிடலாம் ஓகே தானே கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இஸ் ஓகேனா ஐ கேன் கோ ஃபார் யூ கேன் கோ ஃபார் 17th ஏன்னா 17th இஸ் a direct problem so I'm not working on the 17th one 17th and 18th I request you to make a try 19th the earlier two problems if you have finished please join problem number 19 it is given the odds in favor of an event is 2:3 so odds in favor is 2:3 odds in favor means first will be related to happening then it will be m minus a ma not happening so if this event is defined as a I can write this P of A is equal to 2/5 this is not happening is 2 3 on the not happening so P of
A dash is equal to 3 by 5. So this is one angle. And the remaining content, the odds against another event. Okay, another event. So let me name that. So if this is A, let me name this B. But this ratio is given odds against. Okay, and it's given as 3 is to 7. 3 is to 7. Okay. So if I name this as B, then P of B is 7 by S. This is M minus MA, that is MB, is to MB. So this is 7 by 10 and P of B dash is 3 by 10. So if you are able to scrutinize this separate data, then it's fine. That's normal now. Find the probability that only one of the two events occurs. Only one of the two events occurs. So A occurs means B should not occur. B occurs means A should not occur. So only A occurs. P of A minus B have to work out. This is only P occurs. So I have to work out P of B minus A. Either only A occurs or B only occurs. So find this one and add it. Okay, so how you find this one? P of A minus B is P of A minus P of A intersection B. Okay, and this one is P of B minus P of A intersection B. Actually என்ன பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஆட் பண்றனால grouping பண்ணிருப்பாங்க. So grouping பண்ணும்போது anyway I'm going to add this one, right? So P of A. Okay, this one I'm taking plus P of B minus 2 times of A intersection B. Okay. Once it was asked this way, P of not P of. Then the probability that only one of the two events occur now, it will be present பண்ணலாம். P of A. What is addition theorem? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. இங்க வந்து only one of the two events occur now, P of A plus P of B minus 2 times of P intersection B. Okay. அப்போ என்னென்ன இருக்கு உங்களுக்கு? P of A value தெரியும்ல? What's the value of P of A? It's 2 by 5. So substitute 2 by 5. P of B, this is 7 by 10. Okay. And you have to understand whether this is dependent on independent events. One event and another event கொடுத்திருக்காங்க. A is one event and another B event கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ரெண்டு ட்ரையல் பத்தி எதுவுமே அவங்க சொல்லல. That's why we can take this as directly independent event. So P of A into P of B apply பண்ணலாம். So this is 2 by 5 into 7 by 10 multiply பண்ணி less பண்றீங்க. Okay. So you can go to the final answer. That's 27 by 50. You can please check. So this is problem number 90. Next you can go for problem number 20. Who's working on 20? Random variable. So far we were discussing about this real valued function, another probability. Okay. We are defining this as P of A or P of B or P of A dash or something else. What happens here is, I go for an experiment, which means I go for a trial. For example, I go for tossing a coin. What is the sample space we know? A coin. So head or the tail will get. This is the sample space. ஒரு ஈவெண்ட் A டிஃபைன் பண்றேன். கொஞ்சம் பாருங்க, getting a head, getting a tailங்கிறது ஈவெண்ட் இல்ல. Number of headsங்கிறது A. Okay. நீங்க இப்ப டாஸ் பண்ணுவீங்க. After tossing, if you get the tail face turned up. Okay. Tail face turned up, number of heads எத்தனை? 0. In case head face turns up, then 1. So for this events, you are going to assign a variable. That's what you call as random variable. The experiment is random. That's why we name this as random variable. And this random variable, you name it as X. Okay. So this is nothing but the random variable. To this X will assign the probability value P of X. So in case the random variable in my problem is 0. Okay. When this 0 comes, if the tail turns up, what's my probability of getting a tail? 1 by 2 thanappa. But I'll not write this as P of T. Instead, I'll write this as P of X is equal to 0 is equal to half. Over here, yes, probability of getting a one head. So this will be 1 by 2. So P of X is equal to 1 is equal to half. So first, what's the step here?
you go for what is the trial, okay, then you define the sample space, then you define the event. Actually, you'll not call this as event, you'll call this as a set, number of hits, okay. Then you go for defining the random variable, then you go for assigning the probability values. These three steps are quite an important step. If I tabulate this data, okay, your data will look like, your table will look like x value and p of x value. Okay, x takes the value 0, probability is half. X takes the value 1, probability is half. If you add these two, that's the total probability, right? என்ன வரணும்? 1 தான் வரணும். Okay. For more convenience sake, let me go for 2 coins. Yes, can you please join with me here? If you're tossing 2 coins. Yeah. சொல்லுங்க. What's the sample space? Head, head, tail, 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 head, head, tail. No particular ordering. A வந்து, as usual, you can have anything, but I'm keeping this as number of heads itself because I want to link the earlier table and this table. That's why I'm keeping this as number of heads itself. What is X? சொல்லுங்க. In case you toss, you're getting both tails, then 0 heads. In case you toss, you're getting head, tail or tail, head or head, tail. You'll be getting 1, right? Here 1, ஒரே ஒரு head தான். Then head, head, which means 2. Now we assign probability value. When you're getting 0, both tails. Up the value will be 1 by 4. Am I right? Totally 4 events. Okay, actually, in the 4 one, n of s value is 4. Totally 4 events and 1 is favorable to you. And over here, you get 2 by 4, 1 by 4. And you have to check the total probability is equal to 1. It has to be 1. Okay. So this is random variable table. You can do it for any number of values. You can do it for any number of values, but it has to go with the definition like 2 coins, 3 coins, dice, and all. Okay. So this one concept. Is there everything in your material? But you need not make a note of it. You can try for 3 coins also. There is one more concept called as expected value. Okay. Expected value. What is expected value? E of x, which is nothing but, see, it's a colloquial mean definition. Mean copying mean or formula என்னது? Mean எப்படி நோட் பண்ணுவீங்க? Mu is equal to summation x into f into x போடுவீங்கல்ல discrete and continuous caseல. Summation fx by summation f போடுவீங்கல்ல. Instead of f, we have probability value. So this will be mu is equal to summation p into x divided by summation p. What is summation p value? Total probability. Always 1. Okay. So this will be nothing but summation px. Instead, we are not using here frequency. Instead, we are using probability value. Nala, we will not name this as mu. Instead, we'll name this as E of x. That's the expected value. Expectation is a probability. Another expected value. So what's the formula? Pa? Summation p into x, or you can write it as summation p of x into x. இவ்வளவுதான் கான்செப்ட் ஓவர். இதுக்கு பிறகு மீன்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாத்தீங்க அதெல்லாம் வந்துடும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வச்சு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாத்தீங்க வந்துடும். வேரியன்ஸ் வச்சு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாத்தீங்க அப்படியே டிட்டோ வந்துடும். Only difference is in case there is another one random variable y. அப்போ e of y ன்னு ஒன்னு டிஃபைன் பண்றீங்க. அப்போ எப்படி இருக்கும்? Summation py. They say that x and y are independent. X is connected to event A. Y is connected to event B. They say that x and y are independent. அப்ப எப்படி இருக்கும்? E of xy. Actually, எப்படி போடணும்னா A and B na A intersection B போடுவீங்க. X is a number. Y is a number. அப்ப and என்னது? Multiplication. So you write this as x into y, which is xy. And they are independent. என்ன பண்ணுவீங்க? Probability of A intersection B is equal to independent events. Multiplication theorem. P of A into P of B. Simple. அதே மாதிரி இங்க போடும்போது if they are independent, P of E of x into E of y. Simple. ஆமா. இது ஓகேயா? இப்போ நான் இங்க summation யூஸ் பண்றேன்ல, each and every time I will not use summation. Sometimes we'll be using this integral sign. Integral calculus. Okay. Actually, integration இதுக்கு என்ன தெரியுமா difference? இப்போ let me go this way. 0, 1. இதுல எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? இல்ல.
இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க. 0 இருக்கு, 1 இருக்கு, நம்பர் லைன்ல போட்டா 0 இங்க இருக்கு, 1 இங்க இருக்கு. இதுக்குள்ள யூ ஹேவ் a ஸ்கேல் ரூலர் இருக்கா? இந்த ரூலர்ல பாருங்க குட்டி குட்டி லைன்ஸ் இருக்கும். இன்ச் டேபிள் குட்டி குட்டி லைன்ஸ் இருக்கும். ஹைட் மெஷர்மெண்ட் குட்டி குட்டி லைன்ஸ். சி இந்த 0 இருக்கு, 1 இருக்கு. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு? எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு தெரியாது. எவ்வளவுனா சொல்லிட்டே போலாம். 0க்கும் 1க்கும் நடுவுல ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. நடுவுலனா நடுவுலயே சொல்லுவீங்க. பிரெயின் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆயிருக்கு. நடுவுலயே சொல்லுவோம். 0.5, 0.25, why not? 0.99999999. ஓகே இல்லைன்னா 0.00000 எங்கேயோ ஒரு 1. இதெல்லாமே எங்க இருக்கு? இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. Am I right? See, my intention is when you are going to use summation, when you are going to use integral. Summationna நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க வேல்யூ. எத்தனை வேல்யூ இருக்கு? 0 and 1 தான் மேம் இருக்கு. அப்ப இன்டீஜர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணா சமேஷன். இன்டீஜர் தவிர உள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே சேர்த்து பார்க்கணும்னா என்னது? 0 to 1 போட்டா all the values will include. அப்ப இன்டெகிரேஷன். அவ்வளவுதான் பண்ண கான்செப்ட். Random variable also used with another term called as probability distribution. Why it's called as probability distribution? Total probability is 1. If you make a note of on this table, you find that 1 is splitted as half and half. அதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 1ங்கிற வேல்யூவை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. If you check here, 1/4, 2/4 and 1/4. If you add, you'll get 1. இந்த 1 வந்து எப்படியெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ப்ராபபிலி CA ஃபவுண்டேஷன் we have this content called as normal distribution, binomial distribution, Poisson distribution. இதெல்லாமே வந்து CA content. Okay. So we call as random variable or the term uses stochastic variable. Please highlight. It's once asked in the exam. Stochastic variable is nothing but a function. Okay. Defined on a sample space. Am I right? See, you don't forget the steps. What you're doing here. Remember the steps? From where you're taking this one? First, you're going for a trial. Then, sample space. After that, only you're defining the A. A is not the event. A is talking about the number of heads or whatever it is. Okay. A வந்து ஈவெண்டா பார்க்காதீங்க. அது ஒரு நம்பர் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்காக நம்ம அசைன் பண்றோம். That value is termed as X. So, where you're defining the sample space? On S. Correct? So, is defined on a sample space associated with a random experiment, assuming any value, please highlight any value from R. What is R? Real function, real numbers. And assigning a real number to each and every sample point of the random experiment. Okay. So, in the example, so I'm not going line by line. If it is n coins, okay, what is 0? N coins. All are T. Am I right? So, it is NC0 divided by 2 power n. Am I right? Have you got this one? Let's talk about the denominator. 2 power n. Yes, we know. 1 coin 2. 2 coin 2 power 2. 3 coin 2 power 3. So 2 power n. So n coins. How about this NC0? Out of the n coins, how many heads you have? See, I'm talking about heads only in this problem. So I'm talking about heads now. I have to talk about no tails. Upon no tails, 0 then. NC0. See, look here. What is this? X is equal to 1 value. Getting 1 tail. Okay, sorry. 1 head, sorry. Getting 1 head. Up and out of the n coins, any 1 coin turning to head. Divided by 2 power n. Why divided by 2 power n? I'm assigning probability value. Probability is numerator by denominator form. So likewise, we work out for all the problems. Actually, this is small n. Okay. Please correct it. This is small n. So number of values you get. You're tossing konja note panunga. This was also asked once in the exam. You're tossing a coin. How many heads will be there? 1 head. எத்தனை இருக்கும் பாருங்க 2 because tail and head. You're tossing 2 coins. How many head you will get? 2 heads and 0 heads. அப்ப 3 box வரும் 3 columns வரும். Here n coins. அப்ப x க்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கு? n plus 1 வேல்யூ இருக்கு because you have to include the 0 for all tails. அப்ப x ஓட வேல்யூ எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0 1 2 up to n. But how many x value will have? N plus 1 x value will have. இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைன்யூட்டா பாருங்க. Types.
types. Discrete and continuous. Examples are important. When you say discrete, we talk about number of car accidents. Car லைட்டா போயிடுச்சுது அதெல்லாம் ஆக்சிடென்டா கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஒருத்தருக்கு வந்து கால் மட்டும் உடைஞ்சது ஆக்சிடென்டா கன்சிடர் பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா? ஒருத்தருக்கு லைட்டா ஸ்கிராச் ஆயிருக்கு ஆக்சிடென்டா கன்சிடர் பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா? ஆக்சிடென்ட்னா ஆளே போனாலும் சரி இல்லைன்னா ஒண்ணுமே ஆகலாம் சரி. ஸோ டைப்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹவு மெனி? ஒன்றரை ஆக்சிடென்டா? ஒன்னே முக்கா? இல்ல எத்தனை? ஒரு ஆக்சிடென்ட், ரெண்டு ஆக்சிடென்ட், 100 ஆக்சிடென்ட், 1000 ஆக்சிடென்ட். Okay, so number of car accidents. It's a discrete. Number of heads on tossing a coin, discrete. Whereas if you go for continuous, height, weight. Okay. Probability distribution நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம். So probability distribution usually எப்படி discuss பண்ணுவோம்? You remember the axiomatic definition of probability? நம்ம எப்படி define பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? Probability of A is greater than or equal to 0. Probability of S is equal to 1. நேத்து தான் பார்த்தோம். Likewise, if you define, what's the first one? Probability of A equal to 0. Yes, I'm talking about probability value greater than or equal to 0. Correct? Second, probability of the whole sample space is equal to 1. Which means what? Total probability equal to 1. இது வந்து எதுக்கு? Probability distribution function. Okay. இத நம்ம discrete angle ல பார்த்தா, please make a note. This is a very, very important table. If you talk in discrete angle, you call this as probability mass function. In short, you call it as PMF. If you call it in continuous angle, you call this as probability density function. You call this as PDF. Instead of P, we are here, you're going to use what? Function male F tara bodu. So F, so this is F of X greater than or equal to 0. Summation F of X is equal to 1. Whereas if you go for continuous angle, இங்க வந்து நம்ம limit define பண்ணோம். So usually we define a interval alpha comma beta. Either you can use alpha comma beta or alpha comma beta. Any difference? Here is open brackets, alpha and beta not included. Here it is closed brackets, alpha and beta included. Okay, இப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும்? இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்கப்பா. Beta greater than or equal to alpha. How it should be? Beta greater than or equal to alpha. Which means what? It should be 0, 1 like. It should not be 1, 0. How can it be? இருக்காதுல்ல இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒண்ணுமே இல்லல்ல. ஆல்பா பீட்டான்னு சொன்னா நமக்கு பயமா இருக்கும். ஒண்ணுமே இல்ல. So f of x greater than or equal to 0 where x belongs to, even though you define in open interval, here we can say in closed interval also. That's not an issue. ஏன்னா நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ போனா என்னவா? அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. And will not use summation because it's continuous problem, continuous function. That's why we use integration. From where to where? I'm talking from alpha to beta. So alpha to beta. Usually we represent this way. F of x dx which is equal to 1. In case alpha comma beta range la discuss பண்றதுக்கு பதிலா, let me scrutinize my value only for this range. அப்போ if I define this range as a comma b na, I can define my integral value integral a to b f of x dx. Okay. Okay. bx இல்ல dx. அப்போ alpha இங்க இருக்கு, beta இங்க இருக்கு, a இங்க இருக்கு, b இங்க இருக்கு. So my relationship will be like this way. This should be strictly less than. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. This should be strictly less. Less than தான் இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Because not equal, less than or equal to. ஏன்னா a comma b ஒரே வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா அது discrete ஆயிடும்ல, கரெக்டா? See, I'm talking about 0, 3. Now I'm synchronizing my values with respect to a particular range, which is what 0, 2 னு வச்சுக்கலாம். அப்போ 0, 2 க்கு பதிலா 2, 2 வச்சா we are not talking about continuous value. 2, 2 2 only. Close வச்சுக்கலாம். 2, 2 is 2 only. அப்போ எப்படி நீங்க வந்து continuous பத்தி பேசுவீங்க? Discrete ஆயிடும். Okay, that's why we have to have strictly less than. Okay. So expected value of random variable. I'm not going line by line. நீங்க பாருங்க. Everything is discussed. எனக்கு இது மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டா போதும். Okay. E of x போடுறீங்க. What's the value? Summation px. E of x square na? X க்கு பதிலா x square. Summation px square. Okay. இதே gx na? G of x. இது நம்மளுக்கு வேரியன்ஸ் ஃபார்ம்ல தெரியும்ல? Sigma square. We will not use s square. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We are talking about population. Population பத்தி பேசும்போது mu or talk about sigma only. So sigma square. What is sigma? Standard deviation. Sigma square variance. What's the variance formula? You remove the root. Summation x minus x bar the whole square divided by
Yes, formula please. Divided by n. Correct. What is this n? Total number. இங்க வந்து நமக்கு என்ன வரும்? Summation f into, not f, p into x minus mu the whole square divided by summation p. What is summation p? 1. அப்ப டைரக்டா நான் இப்படியே போட்டுலாம். Summation e of x minus mu the whole square னு போட்டுலாம். Or e of x square minus mu square னு போட்டுலாம். And what is the sigma? It's a positive square root of variance. You remember this one, y is equal to a plus bx now. Mu y will be equal to a plus b mu x. Remember? என்னது இது? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இது? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இது? Mu y is equal to a plus b mu x. Y is equal to a plus bx na y bar is equal to அதான் y bar என்னது மீன், இதுவும் என்னது மீன். இங்க sample mean அங்க population mean. Likewise variance. We go for the modulus value. Change of origin and scale concept. Change of origin and scale concept. In this and all we have discussed. இதெல்லாமே summation பார்த்தா இன்டர்வல் மாத்திருங்க அவ்வளவுதான். You need not very much. Properties ஒரு glance பார்க்குறீங்களா? Properties, please equate this property with mean.